Hallo und willkommen zum 46. Video von 3 Minuten Deutsch. Today I'm going to be teaching you a little bit about how to conjugate irregular verbs in the simple past or imperfect tense. If you haven't seen the video about the regular verbs that I talked about last week, you should go ahead and watch that first. There's a link over here and of course in the description. Irregular verbs in the simple past tense, as the name implies, are a bit odd. The stem of the verb changes. While these are usually pretty predictable, I would like to talk about the patterns that they follow in next week's video. This week I'll be talking about what endings the verbs take. Once you figure out what the stem is supposed to look like, the verb endings are pretty simple. There are no endings for the ich and RCS forms. The rest of the forms are exactly the same as they were for the present tense. For example, the conjugation of the verb sehen looks like this. Ich sah, du sahst, RCS sah, wir sahen, ihr saht, sie sahen, sie sahen. As you can see, the stem of the verb sehen changed to sah. This gives you the ich and RCS forms. The other forms simply added the present tense endings. Let's take a look at a few more examples. Bleiben, to remain or stay. Ich blieb, du bliebst, RCS blieb, wir blieben, ihr bliebt, Sie blieben, sie blieben. That one simply changed the EI to an IE. Bringen, to bring. Ich brachte, du brachtest, sie es brachte, wir brachten, ihr brachtet, sie brachten, sie brachten. Some people would consider bringen to be a mixed verb as it has the TE endings as the regular verbs do, but it has a stem change. I personally like to show it as an irregular verb and assume that brachte is the stem, but whichever way you feel is more comfortable is obviously okay. Essen, to eat. Ich aß. Stop it. Ich aß, du aßest, sometimes also aßt, sie es aß, wir aßen, ihr aßt, sie aßen, sie aßen. It's important to note that if a verb is irregular and you add a separable or inseparable prefix to it, the conjugation should still be the same. This helps reduce the number of verbs you have to memorize because you can just memorize the base form. For example, fahren, to drive. Ich fuhr, du fuhrst, sie es fuhr, wir fuhren, ihr fuhrt, sie fuhren, sie fuhren. Weiterfahren, to continue. Ich fuhr weiter, du fuhrst weiter, sie es fuhr weiter, wir fuhren weiter, ihr fuhrt weiter, sie fuhren weiter, sie fuhren weiter. Be careful though, this is not always the case. Empfehlen, to recommend. Ich empfahl, du empfahlst, sie es empfahl, wir empfallen, ihr empfahlt, Sie empfallen, sie empfallen. Fehlen, to be lacking or missing. Ich fehlte, du fehltest, sie es fehlte, wir fehlten, ihr fehltet, sie fehlten, sie fehlten. I think that'll do it for this episode of 3 Minuten Deutsch. If you want to see more examples of this and learn more about this tense, go ahead and check out my blog, which is linked over here and in the description. Das ist alles für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.